En este anillo mágico voy a hacerle una cadeneta, así, y ahora sí voy a hacer puntos medios altos. Tomo hebra en el gancho, entro debajo de las 2 hebras del anillo mágico, traigo, me quedan 3 hebras en el gancho, tomo hebra y saco por todas 3. Si vamos a marcar, este sería el punto a marcar. Nuevamente tomo hebra en el gancho, entro por el anillo, paso hebra o lana, tomo y saco por todas. Y así vamos a hacer 8 medios puntos altos. Cierro el anillo y vamos a hacer aumentos. Aquí estoy utilizando la misma aguja de 2.5 que utilicé para la virgencita. Ok, no vamos a cerrar los puntos, así las vueltas, así que me voy a la primera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es esta, y voy a hacer aumentos. O sea, 2 puntos medio altos en el mismo espacio. Voy a marcar este primer punto del aumento y continúo haciendo aumentos de medio punto alto. Voy para la siguiente fila en el que voy a hacer un medio punto y un aumento. Entonces, uno solito, que es el que voy a marcar, y al lado el aumento. 1 y 2. Y así repetimos toda esta fila. Al final vamos a tener 24 puntos. Siguiente fila, 2 puntos medio altos, 1, 2, seguidos de un aumento. Y así va a ser la repetición toda la fila. Aquí estoy haciendo el aumento. Y ahora sí, 2 puntos, un aumento. Siguiente fila, 3 puntos medios altos seguidos de un aumento. Y eso lo repetimos toda la fila. Al terminar esta fila vamos a tener 40 puntos. Ahora, en la siguiente fila voy a tejer un medio punto en cada espacio, pero solamente voy a tejer 23. Marco el primero y me voy contando hasta llegar a 23. Voy a hacer uno más para los 24. Ahora fíjate lo que vamos a hacer. 2 cadenetas, 1 y 2 cadenetas y giro mi tejido. De esta manera quedé viendo la parte de adentro de mi tejido. Y me voy a ir repitiendo esos 24 medios puntos, es decir, voy a tejer aquí encima hasta aquí donde tengo el marcador durante 5 filas. Entonces este sería mi primer punto y me voy haciendo puntos medios altos hasta llegar a donde tenía mi marcador de punto. Y aquí ya voy a llegar al marcador de punto, lo quito y ahí tejo mi último punto medio alto. Nuevamente 2 cadenetas, giro mi tejido y empiezo desde el primer espacio disponible a hacer puntos medios altos. Nuevamente 24 medios puntos altos y esto es lo que vas a repetir por 5 filas. Y termino aquí. Igual te aseguras de saber en dónde estás terminando, cuentas que sí estén las 24 al final. Donde está el anillo mágico es la fila número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vamos a tejer así hasta la 11. Voy para la fila número 12, nuevamente subo 2 cadenetas, giro y voy a hacer en la primera un aumento, o sea 2 puntos en el mismo huequito, ¿verdad? Y nos vamos a ir haciendo un medio punto alto hasta el otro lado, uno en cada espacio. Solo el aumento quedó en el primer espacio y ya en esta fila no vamos a hacer más aumentos. Ya llegué a mi último punto para tejer,
Y para la siguiente fila subo con 2 cadenetas otra vez, giro y en la primera un aumento, igual que como hicimos en la anterior, y un punto en cada espacio hasta el final. Aquí ya estoy llegando al final, tengo 26 medios puntos en esta fila. Esta es la número 13. Ahora, para la fila número 14, 15, 16 y 17, 4 filas, vamos a hacer un medio punto en cada espacio. Filas 14 a 17. Tendremos un total de 26 medios puntos en cada una. Ok, entonces aquí ya terminé con la fila número 17 y en la fila número 18 lo que vamos a hacer es la decoración del manto. Una cadeneta y en este primer espacio voy a hacer 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. En el espacio que sigue voy a hacer un punto deslizado. Eso quiere decir que entro por el espacio, traigo y ese mismo lo paso de una vez por el que tenía en la aguja. Nuevamente 3 medios puntos altos en el que sigue, ahora en el siguiente un deslizado, y esto es lo que vamos a repetir por toda esta fila. Y aquí llegué a la esquina donde hago mi deslizado. Ahora vamos a subir por las filas, ¿verdad? Aquí ya no tenemos marcado dónde vamos a entrar, pero aquí vamos a buscar, este es el punto medio alto, voy a entrar por el centro de este y aquí voy a hacer mi grupito de 3. Tenemos que calcular más o menos las mismas distancias que teníamos aquí, calcularlas aquí. Entonces, por ejemplo, voy a seguir al otro medio punto alto y hago aquí mi deslizado. Me voy al otro medio punto alto que sería este y aquí es donde voy a hacer los 3 puntos. Me voy al siguiente que sería este, es decir, estoy haciendo en cada fila como si fuera un punto. Fíjate que aquí, importante, me queda esta fila y ya llego a lo que sería la cabecita, ¿cierto? La parte del frente. Esta fila no la voy a tejer, lo que voy a hacer aquí es saltarme este punto, aquí este está cogido de este, entonces quiere decir que este ya está tejido y este es el que me voy a saltar. Voy a pasar a este siguiente. En este siguiente es que voy a hacer la disminución, entonces nos va a quedar así, y en el siguiente los 3 medios puntos. Lo mismo vamos a hacer en la otra esquina de acá, ya te muestro. Entonces aquí sigo con la secuencia y ya nos vemos en esta esquina. Aquí me faltaría este por tejer, entonces me lo voy a saltar y saltaría de una vez porque este es el punto que le corresponde a este, ¿no? Entonces el que me estoy saltando es el anterior y aquí de una vez voy a hacer un deslizado que es el que me corresponde en este momento. Y ahora sí continúo con mi secuencia, entonces en la siguiente fila los 3 medios puntos, la siguiente fila el deslizado y así hasta llegar a la otra esquina. Y ahora sí el último punto lo voy a dejar aquí donde había iniciado mi grupito de 3, así, un punto deslizado, voy a hacer una cadeneta y voy a dejar poquita hebra, así. Aseguro. Ahora con una aguja lanera y con hilo dorado vamos a hacerle un borde bien bonito. Voy a entrar por el centro de abajo y lo que voy a hacer es entrar y salir por cada uno de los abanicos, así.
Y una vez llegué voy a pasar derecho por debajo, porque ahora lo que vamos a hacer es cubrir los espacios en la parte superior, así. Nuevamente por todo el manto para que nos quede la línea. Y listo, así nos viene quedando el manto por delante y por detrás. Y luego voy a esconderlos aquí por estos abanicos para luego sí cortar. Estoy entrando por la mitad del tejido para que no se note. Ok, entonces ya nos queda el manto. Este manto, como les decía, tiene vuelo. Voy a tomar unos alfileres, nos aseguramos de que se cubran los extremos del cabello. Y en esta parte de arriba vamos a poner 2 alfileres. Entonces entro por debajo. Y vamos uniendo por donde se vaya pudiendo. Así. Voy a unir a la parte de atrás, hacerle unas puntaditas. Voy a ponerle un poquito de rubor en las mejillas, muy suave. Así, y listo. Entonces aquí le podemos hacer unos crespitos, unos ondulados, simplemente con las manos. Lo vamos haciendo así y ahí le van quedando sus crespitos. Y esta es la Virgencita versión crocheteando. Miren qué hermosa, súper linda. Y va a ser la primera figurita del pesebre, así que acompáñame en las otras figuras del pesebre para tener un pesebre diferente y muy bonito, muy bien hecho. Recuerda comentar desde qué país nos estás viendo, cómo te pareció. Si me quieres compartir fotos de cómo te quedó, te dejo mi Instagram para que me envíes fotos. Y recuerda, menciona en tus publicaciones que este patrón es de Crocheteando, te lo agradezco. Así que nos vemos en la siguiente figura de nuestro pesebre.